Alexandra Bugielskis, Ambassador of Canada to Italy, the Honourable Lawrence Macaulay, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence, and the Honourable Maria Gaetana Greco, Mayor of Agira. The Ambassador and Minister will receive a general salute by the Canadian Armed Forces. Veuillez vous lever pour l'arrivée des dignitaires et le salut général. Vi preghiamo di rimanere in piedi per l'arrivo di Alexandra Bugielskis, ambasciatrice del Canada in Italia, l'onorevole Lawrence Macaulay, Ministro degli Affari dei Veterani e Ministro associato della Difesa Nazionale, e l'onorevole Maria Gaetana Greco, Sindaco di Agira. L'ambasciatrice e il Ministro riceveranno gli onori da parte delle Forze Armate canadesi. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Siete pregati di accomodarvi. Onorevole Lawrence Macaulay, illustrissime autorità militari canadesi e italiane, pregiatissime autorità civili e religiose, gentilissimi ospiti. È con grande orgoglio e solenne commozione che mi trovo qui oggi insieme a voi per ricordare e ringraziare i 93.000 canadesi che si sono spesi insieme alle forze alleate 75 anni fa nel corso della Campagna d'Italia. Circa 6.000 uomini sono caduti in battaglia, sacrificando la loro vita per il bene e la pace, non solo del popolo siciliano, ma di tutti gli italiani. Da questo sacrificio non si può non sottolineare il legame di fratellanza nato spontaneamente tra Italia e Canada, un legame che occorre rafforzare anno dopo anno, non solo ricordando con cerimonie solenni come quella di oggi, ma anche coinvolgendo le nuove generazioni con scambi culturali, progetti sulla memoria, ricerca storica e crescita della consapevolezza che le guerre e l'odio di genere non conducono mai a buone strade. Ne hanno fatto le spese i nostri avi e il loro sacrificio non deve essere vano. La memoria è l'unico mezzo in nostro possesso che può aiutarci a non ricadere nello stesso errore. Oltre ad essere lo strumento di gratitudine nei confronti di chi ha perso la vita per donarci la libertà. Is a country without future. Le maire a rappelé avec gratitude et émotion tous ces Canadiens qui se sont battus et qui sont morts ici en Sicile et ailleurs en Italie. De leur sacrifice est née la relation fraternelle qui unit aujourd'hui nos deux pays. Elle a souligné l'importance d'enseigner aux plus jeunes générations le coût de la guerre et la valeur de la liberté. Le souvenir est non seulement une façon d'exprimer notre gratitude pour les sacrifices consentis, mais aussi un moyen d'éviter de répéter les erreurs du passé. Elle a dit que le Canada est exemplaire par la manière dont il honore ses vétérans et ses disparus, qu'il soit un exemple pour les autres nations, puisqu'un pays sans mémoire est un pays sans avenir. Ladies and gentlemen, I now invite the Honourable Lawrence Macaulay, Minister of Veterans Affairs and Associate Minister of National Defence, to say a few words. Mesdames et Messieurs, le ministre des Anciens Combattants et ministre associé à la Défense nationale. Onorevole Lawrence Macaulay, Ministro degli Affari Veterani e Ministro associato della Difesa Nazionale.
Thank you very much, and it's a pleasure to be here with our Canadian Ambassador to Italy, General Bowes. I also want to recognize Mayor Rico, representative of the House of Commons from Canada is here, MPs Francisco Zbarro, Charles Angus, Kelly Block, and Lou Bisella, Senator Stephen Green, representatives of the Italian Republic and local authorities, members of the armed forces from Italy and Canada, Ms. Schifo, local representative, veterans, students, honored guests. We're gathered here today to remember the courage and sacrifice of so many brave young men and women 3/4 of a century ago. On July the 10th, 1943, Allied Canadian, British, and American forces landed in Sicily to launch Operation Husky. It was the first day of a campaign that raged for weeks. As the Allies advanced toward the Strait of Messina, the Allies met stiff resistance as the enemy. In Flanders fields, the poppies blow, between the crosses row on row, that mark our place, and in the sky the larks still bravely singing fly, scarce heard amid the guns below. We are the dead. Short days ago we lived, felt dawn, saw sunset glow, loved and were loved, and now we lie in Flanders fields. Take up our quarrel with the foe. To you from failing hands we throw the torch. Be yours to hold it high. If fever fade, with us would die. We shall not sleep, though puppets crow in Flanders fields. We will remember. Thank you. Les étudiants vont maintenant chanter We Are the World. The students will now sing We Are the World. Gli studenti dell'Istituto Silvio Pellico di Pachino ci canteranno ora We Are the World. Yeah. We are the world. Man, la fine. Che non si vede qua? E dove? Adesso vedete. Scusate, permesso? Grazie. Vediamo. Qua sono. Quando mi c'è sto qua.
loro sacrificio per la libertà e la loro dedizione per il benessere delle generazioni a venire. God of peace, we remember all our veterans, those who have served faithfully in the past and also in recent years. May you grant them peace and healing. May you also grant consolation and comfort to their families and all those who still suffer the painful memories of war and conflicts. We remember the sacrifice of the 490 brave Canadian soldiers buried in this holy site. May we always remember that the names we see on the gravestones and other monuments are more than engraved names in stone. They represent brothers and sisters, sons and daughters, friends and relatives,